Good morning, students. Today we are going to start one new module, that is the sale of goods and how the goods is to be sold out. For that purpose also, there should be some act with regard to. So, first of all, there is a bailment. So, in the Contract Act, there is that is also an act that is to be formed for maintaining a contract. Like the same, goods is to be sold out. For that purpose also, there should be some act that is to be prevailing. So that is the Sale of Goods Act. Sale of Goods Act 1930. So this is the act with regard to what is that? For selling the goods. For that purpose also, there should be some act. So we will see what are the things with regard to, as well as how a goods is to be sold, and what are the essentials with regard to, and more things. So we will start. I'm going to share the screen with you regarding this. So this is the Sale of Goods Act. Under this, it is to be divided into three subpart. That is, Sale of Goods Act is there, Contract of Sale of Goods Act, Contract of Sale and Agreement to Sell, its conditions and the warranties, the transfer of property title of goods, the rights and duties of the seller and the buyer, and the rights of an unpaid seller. So we are going to see what is a sale of goods. The sale of goods is one of the most common forms of contract. Every day, all of us enter into these type of contract. When you purchase a pen or a book or a cup of coffee, you are entering into a contract of sale, isn't it? We are taking that book and giving the price, isn't it? So, like the same, we are taking a pen, buying a pen, and giving back the price. The law relating to the contract of sale was originally contained in a separate chapter of the Indian Contract Act 1872. In 1930, this branch of law was codified as a separate act, namely Sale of Goods Act 1930. So, കോൺട്രാക്ട് ആക്ടിൽ നിന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ട് ഇതിനെ പ്രകീർത്തിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ 1872 കോൺട്രാക്ട് ആക്ടിൽ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ 1930 അതിന് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ആക്കി. അതാണ് സെപ്പറേറ്റ് ആക്ട് ആക്കി, കോഡിഫൈഡ് ഇൻ എ സെപ്പറേറ്റ് ആക്ട്, that is the Sale of Goods Act 1930. Though this is enacted as a separate legislation, all the general principles of the contract we have learned in the preceding chapters are applicable to this act. So, contract of a sale. What is a contract of a sale? So, according to section 4 of the act, a contract of sale means a contract whereby the seller transfers or agrees to transfer the property in the goods to the buyer for a price. So, the seller agrees to or transfers or agrees to transfer the property in the goods. ആ ഒരു particular property of the goods. ഒരു പെൻ, ആ ഒരു പെൻ നമ്മൾ ഒരു സപ്ലയർ ഒരു ബയർക്ക് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, അല്ലെ സെല്ലർ ഒരു ബയർക്ക് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, that is for a price. 15 രൂപയുടെ ഒരു പേനയാണെങ്കിൽ ഇതിനുള്ള വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? That is the 15 rupees. That is to be passing from the seller to the buyer. So that is the Sale of Goods Act. So, according to section 4 of this act, a contract of sale means a contract whereby the seller transfers or agrees to transfer the property vested in that goods to the buyer for a price. A close analysis reveals that a contract of sale may be having what all things there? A sale is there, and also an agreement to sell. A sale also and an agreement to sell the things. So there should be what? There's a sale and also an agreement to sell. So what is a sale?
Where the property in the goods is immediately transferred from the seller to the buyer, that is a sale. So if we are purchasing a pen for rupees 15, so it is for a value of rupees 15 and the seller is immediately transferring that goods to the buyer, that is a sale. Agreement to sell in the sense means there should be an agreement between both the parties, that is between the seller and the buyer. So for example, purchase of a book from a shop where the customer gets the ownership immediately is a sale proper. The expression property means ownership. So immediately transferring the ownership from the seller to the buyer, that is a case of sale. While an agreement to sell means what? Where the transfer of the property in the goods is to take place at a future time or the subject to some conditions thereafter to be fulfilled, the contract is called an agreement to sell. For example, on 1st of January, A agrees with B that he will sell his motorbike on 1st February. So 1st February, 1st January പറഞ്ഞു, 1st February he will sell his motorbike to B. A agrees with B. This is an agreement to sell since A agrees to transfer the ownership to B in future. ഭാവിയിലെ കൊടുക്കുള്ളൂ. An agreement to sell becomes a sale when the time elapses or the conditions subject to which the property in the goods is transferred are fulfilled. So that is the case agreement to sell. അതായത് വിൽക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു എഗ്രിമെന്റ്. അപ്പം ഒരു ഭാവിയിലെ ഒരു സമയത്തേക്ക് ആ സമയത്തില് അതിന്റെ ഓണർഷിപ്പ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ that is the case with the agreement to sell. So this is the sale and agreement to sell under the Sale of Goods Act. For sale എന്ന് പറഞ്ഞാൽ immediately transferring the ownership from the seller to the buyer for a price, that is the sale. Agreement to sell means the ownership is to be passed in a future date. അതാണ് agreement to sell. So the transfer of the property in the goods is to take place at a future time or subject to some conditions thereafter to be fulfilled, then the contract is said to be an agreement to sell. So this is the case with regard to sale and agreement to sell. Next is essential elements of a contract of sale. അത് നമ്മൾ എല്ലാത്തിനകത്തും കണ്ടു. Bailment and pledge, contract of indemnity and contract of guarantee, even the contract act, offer, acceptance, എല്ലാത്തിനകത്തും the essential elements of a thing. അപ്പോൾ എന്താണ് essential elements of a contract of sale? It must having two parties, ഇല്ലേ? Buyer and the seller. വാങ്ങുന്നയാളും വിൽക്കുന്നയാളും രണ്ട് പാർട്ടീസ് ഉണ്ട്. There must be two parties to constitute a contract of sale, namely a buyer and a seller. Buyer means a person who buys or agrees to buy the goods, while seller means a person who sells or agrees to sell the goods. A person cannot purchase his own goods. സ്വന്തം ഗുഡ്സ് അവർ തന്നെ പർച്ചേസ് ചെയ്യുമോ? ഇല്ല. അതിന് there will be the person who purchases the goods and the person who sells the goods. അതാണ് seller and buyer and seller. So two parties with regard to this Sale of Goods Act or contract of sale. Then what is a good? സാധനം എന്താണ്? The subject matter of a contract of sale must always be the goods. Only the movable goods can be the subject matter of the contract of sale. Immovable goods അത് എന്ത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല, വിൽക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. Only movable goods. അപ്പം ഗുഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ സബ്ജക്ട് മാറ്ററിനകത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്താണ്? The goods. Okay, purchase ചെയ്യുന്നത് only movable goods ആണ്. So subject matter of a contract of sale must always be the goods. Only the movable goods can be the subject matter of a contract of sale. Third case is the price. So first is the two parties. Number two is goods. Three is the price. അതായത് സാധനങ്ങളുടെ വില. So the price, the consideration for the transfer of ownership should be the price. Only if the goods are sold or bought for money, the Sale of Goods Act applies. For example, goods are exchanged for goods, it is not a contract of sale. Barter system എങ്ങനെ? Goods are exchanged for cash, then the Sale of Goods Act is prevailing. Or only if the goods are sold or bought for money. പണത്തിനായിട്ട് സാധനം വാങ്ങുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അതായത് പണം കൊടുത്തിട്ട് സാധനം വാങ്ങുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ സാധനം വിൽക്കുന്നു,
അതൊക്കെ ഏതിനകത്ത് വരും? അണ്ടർ ദ സെയിൽ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആക്ട്. ബാർട്ടർ സിസ്റ്റത്തിലുള്ള ഗുഡ്സ് ടു ഗുഡ്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് അത് സെയിൽ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആക്ട് വരില്ല. കാരണം ഒരു സാധനത്തിന് പകരമായിട്ട് മറ്റൊരു സാധനം എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് സെയിൽ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആക്ടിൽ വരുന്ന കാര്യമല്ല. Then transfer of general property. Transfer of general property. So how it is to be? The term general property stands for ownership. The Sale of Goods Act applies only if the ownership is transferred. So that is the case. Ownership transfer ചെയ്തിരിക്കുന്നു, isn't it? So അത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതാണ്. ഒരു സെയില് എഗ്രിമെന്റ് സെല്ല് രണ്ടിനകത്തും എന്താണ്? സെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഓണർഷിപ്പ് ആണ്. എന്നാൽ എഗ്രിമെന്റ് സെൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ടു ബി ട്രാൻസ്ഫർഡ് ഇൻ എ ഫ്യൂച്ചർ ഡേറ്റ്. അപ്പൊ അതാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ദി ജനറൽ പ്രോപ്പർട്ടി. അതായത് ഓണർഷിപ്പ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു. ഫോർ ഓണർഷിപ്പ് അതിന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം അത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് ഏതിനകത്താണ്? ദ സെയിൽ. Okay, the Sale of Goods Act applies only if the ownership is transferred. Ownership transfer ചെയ്താൽ മാത്രമേ the Sale of Goods Act is to be valid. Then 5, there should be a contract. There should be a contract. So sale of goods implies a valid contract between two persons. The contract is valid only if it satisfies all the essential elements of a contract like a free consent, competent parties, etc. So that is the case. The Sale of Goods Act, the essential elements, there should be two parties. The goods is to be transferred. Then the price is another factor. Transfer of the general property means ownership is to be transferred, and also there should be valid contract between the parties. So these are the essential elements of a which one? Sale of Goods Act. Next is, what is the difference between a sale and an agreement to sell? So what is the difference? Main difference is what? The ownership. In the case of sale, ownership is to be passed at the same time, while in the case of an agreement to sell, it should be in a future date. That is the main difference. So it is very much important to identify the differences between a sale and an agreement to sell. This is because the consequence of a contract offers widely based on whether it is a sale proper or an agreement to sell. അതായത് യാഥാർത്ഥ്യമായിട്ടൊരു സെയിൽ ആണോ അതോ അത് എഗ്രിമെന്റ് ടു സെൽ ആണോ എന്നുള്ളതിനെയാണ് നോക്കേണ്ടത്. സോ the main point of difference is nature of contract. An agreement to sell is an executory contract, but a sale is an executed contract. നടപ്പിലാക്കുന്ന ഒരു കോൺട്രാക്ട് ആണ് എക്സിക്യൂട്ടഡ് കോൺട്രാക്ട്. സെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എക്സിക്യൂട്ടഡ് കോൺട്രാക്ട് ആണ്, while agreement to sell എന്ന് പറഞ്ഞാൽ executory contract ആണ്. So that is the first difference. Sale is an executed contract, while agreement to sell is a executory contract. So sale, then agreement to sell. So first case is what? Executed contract, while executory contract. Nature of contract. So sale is an executed contract, while the other one is an executory contract. So agreement to sell is an executory contract. Then transfer of property. So ownership sale ആണെങ്കിൽ ഉടനെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? കൊടുക്കുന്നു. അല്ലേ? In the case of an agreement to sell, the transfer of property in the goods is to be take place at a future time or subject to certain conditions to be fulfilled. While in the case of a sale, the property in the goods passes from the seller to the buyer immediately. ഉടനെ തന്നെ it is to be transferred. So transfer of property-ക്കകത്ത് എന്താണ്? Agreement to sell-നകത്ത് it should be in a future date or accomplishing based on any task performed. എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നടത്തുക എന്നുള്ള ഇത് വെച്ചായിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ഓണർഷിപ്പ് എപ്പോഴാണ് പാസ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത്? it should be passed in a future date. While agreement to sell-നകത്ത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സെയിലിനകത്ത് the property is to be immediately transferred. Means the ownership with regard to this thing, it should be transferred immediately to the buyer. So that is the
Second point, risk of loss, നഷ്ടങ്ങൾ. In an agreement to sell, if the goods are destroyed, the loss falls on the seller because ownership is passed on a future date. അപ്പൊ ഇതുവരെ പുതിയ ആൾക്ക് സെല്ലർക്ക് ബയർക്ക് അതിന്റെ ഓണർഷിപ്പ് പാസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പോ ഗുഡ്സ് ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ട്രോയിഡ് ആയി പോവുകയാണെങ്കിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടത് എന്തൊക്കെയായിട്ട് വരാൻ പറ്റുമായിരിക്കും. അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ then it falls on the seller. While in a sale, if the goods are lost, the loss falls on the buyer, even though the goods are in the possession of the seller, because എന്താ കാരണം ownership is to be passed to the buyer in case of a sale, so that if the loss occurs, that is to be bared by the buyer, even though the possession of the goods is with the seller. So that is the agreement to sell ിനകത്ത് buyer സെല്ലറുടെ ഭാഗത്തു നിന്നാണ് നഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ സെല്ലർ വഹിക്കണം. ഇവിടെയോ സെയിലിനകത്തോ നഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ ബയർ വഹിക്കണം. Then consequence of the breach by the seller. സെല്ലർ breach of contract നടത്തുകയാണെങ്കിൽ violation നടത്തുകയാണെങ്കിൽ how it is to be. In the case of an agreement to sell, if the seller commits a breach, the buyer can sue the seller for damages. If the seller commits a breach, അതായത് സെല്ലർ ഒരു breach of contract നടത്തുകയാണെങ്കിൽ then the buyer can sue the seller for damages. Damagesന് വേണ്ടിയിട്ട് സെല്ലർക്കെതിരെ കേസ് കൊടുക്കാം. If the contract is a sale proper, the buyer can compel the seller for delivery of the goods or sue for damages. So, if the contract is a sale proper, means proper sale ആണെങ്കിൽ buyer can compel the seller for delivery of the goods. അപ്പോൾ breach of contract വരുന്നതാണെങ്കിൽ ബയർക്ക് സെല്ലർക്കെതിരെ കേസ് കൊടുക്കാം. ഏതില്? Which one? Agreement to sell. While salesനകത്താണെങ്കിൽ buyer can compel the seller for the delivery of the goods or for sue for damages. അതായത് claiming for compensation. That is the consequence of the breach by the seller. Then, if the consequence of the breach by the buyer in an agreement to sell, if the buyer fails to accept such goods, the remedy of the seller is to sue for damages. Buyer സെല്ലറിന്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്ന ഗുഡ്സ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ സെല്ലർ ക്യാൻ സ്യൂ ഫോർ ഡാമേജസ്. ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് എ സെയിൽ, ഇഫ് ദ ബയർ ഡസ് നോട്ട് പേ ദ പ്രൈസ്, സെല്ലർ മേ സ്യൂ ഹിം ഫ്രം ദ പ്രൈസ്. പ്രൈസിന് വേണ്ടിയിട്ട് കേസ് കൊടുക്കും. അതാണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ കോൺസിക്വൻസ് ഓഫ് ബ്രീച്ച് ബൈ ദ ബയർ. രണ്ട് പേരുടെ കേസുണ്ട്. സെല്ലറുടെ കേസിലാണെങ്കിൽ എഗ്രിമെന്റ് ടു സെല്ലില് സെല്ലർ കമ്മിറ്റ്സ് എ ബ്രീച്ച്, ദ ബയർ ക്യാൻ സ്യൂ ഫോർ ദി ഡാമേജസ് കോസ്റ്റ്. വൈ? ഇഫ് ദ കോൺട്രാക്ട് ഈസ് എ സെയിൽ പ്രോപ്പർ ഓർ എ സെയിൽ itself, the buyer can compel the seller for the prompt delivery of the goods or for suing for damages. While consequence of the breach by the buyer in an agreement to sell, if the buyer fails to accept such goods, the seller can sue for the buyer for the damages occurred. Otherwise, in the case of a sale, if the buyer does not pay the price, the seller can sue him for the price. Then, insolvency of the buyer. Buyer പാപ്പരായി പോവുകയാണെങ്കിൽ in an agreement to sell, if the buyer becomes insolvent before the payment of the price, the seller can retain the goods with himself because ownership is not at passed. അപ്പോൾ സെല്ലർക്ക് ബയർ ഇൻസോൾവെന്റ് ആയി പോവുകയാണെങ്കിൽ seller can retain the same with them or with himself. While in the case of a sale, if the buyer becomes insolvent, the seller is bound to deliver the goods to the official assignee or the receiver. ആരാണോ on behalf of the such insolvent buyer who is taking care of the such goods, that is the receiver or the caretaker, the seller needs to sell or deliver the goods to that caretaker or the receiver. That's insolvency of the buyer. Insolvency of the seller. In an agreement to sell, if the buyer has already paid the price and the seller becomes insolvent, the buyer can claim only a rateable dividend and not the goods. In a sale, if the seller becomes insolvent, the buyer is entitled to recover the goods from the official receiver or the assignee. So, seller insolvent ആയിട്ട് പാപ്പരായിട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ, if the buyer has already paid the price കൊടുത്താണ് സാധനം മേടിക്കുന്നത് ആണല്ലോ. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സെല്ലർ ഇൻസോൾവെന്റ് ആണെങ്കിൽ the buyer can claim only a rateable dividend. ആ ഒരു കൊടുത്ത എമൗണ്ടില് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എമൗണ്ട് ഒരു ഡിവിഡൻഡ് ആയിട്ട് ആ എമൗണ്ട് മേടിക്കുന്നു, സാധനങ്ങളല്ല മേടിക്കുന്നത്. Then in a sale, if the seller becomes insolvent,
the buyer is entitled to recover the goods from the official receiver or the assignee. That is the sale. In case of a sale, seller becomes insolvent. The buyer is entitled to recover such goods from the official receiver or the assignee. Then, general and particular property. An agreement to sell creates only a jus in personam. നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. Jus in personam means that the claim to claim the rights mutually between the seller and the buyer. So, agreement to sell means what? The claims or the rights that is to be mutually shared between the seller and the buyer. Whereas in the case of a sale proper, it creates a jus in rem. That is, the right is one which can be claimed against the world at large because the right of the ownership is vested in the buyer. Owner ആരാണ്? പിന്നെ സെല്ലിങ്ങിനകത്ത് നമ്മളൊരു സാധനം കാശ് കൊടുത്ത് മേടിച്ചാൽ we are the owners, isn't it? So അതാണ് just in rem and just in personam. അതായത് there should be a claim that is the right mutually agreed in between the buyer and seller in case of an agreement to sell, while in case of an agreement to not in case of a sale proper or the sale itself, in such a case, it is a just in rem. That is the general and particular property. And the last one is right to resell the goods. അതായത് വാങ്ങിച്ച സാധനം വീണ്ടും വിൽക്കും. In an agreement to sell, if there is a resale of the goods, the buyer who takes the goods for consideration and in good faith without notice of the prior agreement would get the good title. അതാണ് എഗ്രിമെന്റ് ടു സെല്ല്. വാങ്ങിച്ച സാധനം വീണ്ടും വേറെ വിൽക്കുന്നു, അതാണ് റീസെയിൽ നടത്തുന്നുവെങ്കിൽ the buyer who takes the goods for consideration and in good faith, ഉത്തമ വിശ്വാസത്തിലും for considerationലും എന്ത് സാധനങ്ങൾ എടുത്ത കേസിൽ without notice of prior agreement would get a good title, നല്ലൊരു പേര് അതിന് കിട്ടണം, അതാണ് നോക്കുന്നത് എഗ്രിമെന്റ് ടു സെല്ലില്. But in the case of the sale, the seller cannot resell the goods because the ownership of the goods is with the buyer. Ownership ആരുടെ ബയറുടെ അടുക്കലാണ്, in which case in the case of sale proper. So these are the differences with regard to which one, sale and an agreement to sell. So this is a little important, this one. One is the nature of contract, where agreement to sell will be an executory while sale will be an executed. Transfer of property means what? Agreement to sell, the property will be transferred in a future date, while in the case of a sale, property in the goods passes from the seller to the buyer immediately. While നഷ്ടങ്ങളുടെ കേസിൽ, in the case of risk, an agreement to sell, if the goods are destroyed, it will be forced on the seller, while on the other case, it will be forced on the buyer, as who is possessing the goods, the buyer is the person who possesses the goods. So loss falls on the buyer. Then consequence of breach by the seller. If the seller creates any breach, the buyer can sue for its damages. While in the case of a sale proper, the buyer can compel the seller for prompt delivery, and also in case if it is not there, can sue for the damages. Then consequence of breach by the buyer. In an agreement to sell, if the buyer fails to accept the goods, the remedy of the seller is to sue for damages. Buyer കൊടുത്ത സാധനം അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ seller has to sue for the buyer for the such things. While in the case of a sale, if the buyer do not pay the price കൊടുക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ the seller may sue for him for the price. ആ പൈസയ്ക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യാം? The seller may sue the buyer. Then insolvency of the buyer. Buyer insolvent ആണെങ്കിൽ, agreement to sell, buyer becomes insolvent before the payment of the price, then the seller can retain the goods with himself. കയ്യിൽ തന്നെ വെക്കാം, കാരണം ownership is not at past. While in the case of a sale, if the buyer becomes insolvent, the seller is bound to deliver the goods to the official assignee or the receiver. ഇവർക്ക് പകരമായിട്ട് ആരാണോ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? to deliver the goods. Then insolvency of the seller. Agreement to sell, if the buyer has already paid the price and the seller becomes insolvent, the buyer can claim only a rateable dividend and not the goods. While in the case of a sale, if the seller becomes insolvent, the buyer is entitled to recover the goods from the official receiver or the assignee. While the general and particular property,
Agreement to sell creates only a jus in personam. That means a claim that the right to mutually agree between the buyer and the seller. While in the case of a sale, it becomes a just in rem, that is, right in one which can be claimed against the word at large because the right of the ownership will be vested with the buyer. അതായത് സാധനം മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബയറാണ് ഓണർ. എഗ്രിമെന്റ് ടു സെല്ലിനകത്ത് അതാരാണ്? സെല്ലർ ആണ് ഇപ്പോഴും ഓണർ. അൺടിൽ ആൻഡ് അൺലെസ് ഇറ്റ്സ് ഓണർഷിപ്പ് ഈസ് ടു ബി പാസ്ഡ് ഇൻ എ ഫ്യൂച്ചർ ഡേറ്റ്. ക്ലിയർ? And also the right to resale the goods. In such a case, right to resale means in an agreement to sell, if there is a resale of the goods, the buyer who takes the for consideration and in good faith without such a notice of the prior agreement would get a good title for such cases. അങ്ങനെ വീണ്ടും അത് വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് നല്ലൊരു സൽപ്പേര് ഉണ്ടായി കിട്ടണം, എന്നാലേ അത് ബയർക്ക് ഫേവറബിൾ ആകുള്ളൂ. While in the case of a sale, the seller cannot resell the goods because ownership of the goods is with the buyer. So these are the differences between a sale and an agreement to sell. So we see what is this one sale of Goods Act 1930, and who is a seller and or who is what is a sell and agreement to sell, and also we see who is the seller and the buyer, or the essential elements of the contract or agreement to sell or the sale itself, or the sale of goods act, what is the essential elements. And also we see the sale and agreement to sell, what are the differences. Okay, there are several differences, and please have a look at today's topics, and please see the videos as and when uploaded, and please clear your doubts also. Thank you for